Sevgili izleyenler, Distinguished büyük viewers, istifa dalgasına how akıllı can we insan manage the kaynakları great wave of çözümleriyle nasıl resignation with intelligent yönetebilir human ve nasıl resources fırsata solutions and turn it dönüştürebiliriz into an konusunu ele almak opportunity üzere is the title Türkiye'nin of lider ve our next yenilikçi yazılım keynote, and we are firmalarından going to BIST hear from Çözüm'ün Gizem yönetim kurulu Ortası, başkan Vice Chairperson yardımcısı of the Gizem board Ortası'yı at konuşmalarını BIST yapmak Çözüm. üzere davet ediyoruz. Merhabalar, Gizem Hello, Ortası I'm ben. Gizem BIST Ortası. Çözüm'de kurumsal uygulamalardan sorumlu I am the genel Vice müdür yardımcısıyım. Chairperson of the board at BIST Bu Çözüm, sene Global HR and Summit'te konuşmacı I am olmaktan very dolayı çok happy to be heyecanlıyız. a Çok teşekkür speaker ediyoruz. at Karya Global Maalesef HR Summit Koordinasyon'dan this year. ötürü çok Thank güzel you bir, to çok Korea global bir Mice for this organizasyon oldu. organization. Yüksek It's insan a kaynakları very nice süreçlerini global çok yakından takip organization, ettiğim için aslında and nabzını tutabilmek açısından since I closely follow human katılmış olmaktan çok resources mutluyuz. processes, E, we're Sunumuma very happy geçeyim to ben. be a Biraz part of this. BIST Çözüm'den ve So son dönemde let me move on neler to my yapıyoruz onlardan presentation. Let bahsediyor me talk olacağız. about BIST Çözüm and what we've been doing BIST recently. Çözüm aslında Now, BIST Çözüm, Türkiye'de BIS, kurulmuş 94 yılından beri is faaliyet actually gösteren active 120 kişilik since bir yazılım 94, ekibi, and we tamamıyla have a Türk team of sermayeli bir 120 şirket. software Aynı developers. zamanda We da globale de are a açılmış Turkish durumdayız. İtalya'ya capital ihracat company, yapıyoruz yurt dışına. and we Almanya'ya ihracat yapıyoruz ve yine are bu sene Amerika'da exporting açtığımız our şirketimizle services, and we also büyümeyi ve have a global olarak company büyümeyi opened aslında in the sürdürmeyi US, and hedefliyoruz. we plan to Büyük finansal grow globally as uygulamalarımız well. var. Bankaların, We büyük have bankaların big kurumsal financial kullandığı. Aynı softwares zamanda used da by corporate insan banks, kaynakları and we also uygulamalarımız, have yapay HR zeka tabanlı, veri softwares, analizi tabanlı AI uygulamalarımız var. based Yine kurumsal yapıdaki firmaların software, kullandıkları. and these are also Ee, being used by Biz son corporates. dönemde aslında insan So kaynaklarında ne recently, gibi değişiklikler what oldu? were the Biz de bunlara changes yönelik in HR, destek vermek için and aslında ne tür what yazılımlar did we yaptık? develop to support Dijital these anlamda changes? firmalarımızı nasıl How are we destekledik? Biraz supporting our bunlardan companies bahsediyor digitally? olacağız. I'll be talking about all of that, Özellikle biliyorsunuz büyük istifa especially dalgası dediğimiz as you Great know, Resignation diye de the geçen great ciddi bir wave furya of söz konusu oldu. resignation Covid'le was something beraber we saw together with ortaya çıkan COVID, ve halen de and it aslında is etkilerinin devam still ettiği, ongoing. daha önce hiç It tanık is olmadığımız something we çok had büyük never bir istifa before furyasıyla seen. It was a karşılaştı. huge wave Çok of büyük ve farklı küçük resignation. firmalar Uh, ve tabii bu yetenek and için çok yoğun bir companies of rekabeti various scales doğurdu. witnessed this, and this created Ciddi anlamda a bir huge competition for pozisyonlarda talent, boşalma oldu. because Yaklaşık there were %40 a civarında lot bir of vacant spots, pozisyonlarda boşalma olduğu around düşünülüyor. 40% Bunun için de tabii tekrardan of bu boşalan the pozisyonların positions doldurulması için were yoğun bir kaynak bulma emptied, and of ihtiyacı course there doğdu. was an intense need for Tüm bu resources to etkenler fill aslında bütün these firmaların hem doğru positions. adayları işe alma hem de And of course, elindeki companies kalifiye wanted kaynağı to elde tutma hire konusunda yeniden the düşünmeye right talents and zorladı. wanted to preserve the resources they had. Bazı So all of the istatistikleri companies aslında had to örnek rethink verecek olursak their Glassdoor'un processes. yayınladığı bilgilere Now, göre if we are to look at kurumsal some işe alımlara statistics, when we look baktığımızda at corporate yaklaşık employment kurumsal bir or firmaya corporate 250 civarında recruitment, başvuru there yapılıyor. are around Bunlardan sadece 4 ya da 6 tanesiyle 250 iş görüşmesi applications dönüşüyor to ve corporate bunlarda companies. Only bir 4 to kişi 6 büyük of iş them turn alımla into sonuçlanıyor. interviews, Yani işe and alım one süreçleri person is gerçekten then zorlu, recruited. So personel yükü ağır ama bir o recruitment is kadar da quite kritik challenging. It süreçler. has quite an operational load, Bir and it's kişinin işe very alma süresi critical. ortalama And it 36 gün takes around olarak 36 people ölçülüyor. to recruit one Fakat person baktığımızda on average, but gelen when we başvuruların look at it, %42'si neredeyse yarısı 42%, so uygun almost olmayan half başvurular. of the Bu da ciddi bir yük applications aslında. are Tüm not eligible. CV'leri And this değerlendiren, is işe a alım sürecini huge yürüten insan load kaynağı for personeli the için. HR Ve daha da professionals acı olan who ise işe alımdaki başarısızlık evaluate the oranının CVs, %74 olduğu and failure in ölçümlenmiş. recruitment is around Maliyetlerin bu kadar 74%. yüksek So, olduğu bir dönemde in a gerçekten period çok when costs are büyük so bir high, oran. this is a İşe alım huge maliyetlerinin rate, $4.000 $20.000 arasında gidip geldiği and recruitment ölçümleniyor. Bu tabii hem costs are içerideki bir between işe alım $4,000 to personeliz mi yapıyor $20,000, yoksa outsource bir and destek mi alıyorsunuz? Buna it göre bu maliyet also değişiyor. depends on whether you Ve receive tabii ne tür bir kaynak outsourced aldığınıza göre. services Ama or if you're gerçekten işe doing alımda it çok ciddi bir internally. sorun But olduğu buradan net olarak seriously, there görülüyor. is Bir a yandan challenge in böyleyken bir yandan recruitment. baktığımızda So, çalışan on the kaybı da one çok hand, there yüksek. is a Yani huge zaten bu turnover, başarısızlık a oranından da loss belli. of %74'lük employees bir as well, başarısızlık oranı and you varsa can tell zaten from doğru the kişiyi 74% işe failure rate alamadık that anlamına shows geliyor. us that we İhtiyaçların da didn't recruit aslında the right beklentisi person. karşılanmadığı anlamına It geliyor. means the Yeni işe alınan expectations were not personelin met, 90 gün içerisinde işten and ayrılması ise %30 gibi bir oranda. a Bir yıl 90 içinde day işten ayrılması %23 yine turnover Glassdoor'un verilerine is göre. around Bu gerçekten 30%, and yüksek bir 1 year oran. Bu kadar turnover çaba is sarf at edip bu kadar maliyette 23%. katlandıktan So, after sonra all these efforts böyle and bir costs, kayıp this is zor a ve tabii huge çalışan kaybı rate, sadece o kişinin işten and ayrılması veya ondan önce of işe alım course, süresinde loss of the harcadığımız employee maliyetler değil. doesn't only imply the O kişiyi tabii costs we tekrardan spent for yerine that başka birisini person and koymamız while gerekiyor. recruiting Bu that yeni person, mezunlarda it also yıllık
means we need maaşın to belki replace %30'u, that person. %50'si ama And orta seviyeye geldiğimizde for yıllık new maaşın, yıllık graduate, maaşın that's around %50'si, 30% of the üst annual yönetime salary. geldiğimizde ise At %400'ü gibi bir mid-level, it's around maliyete tekabül ediyor. 150% of the Zaten yetenek kaybı yearly oldukça salary. zor o And kişiyi for eğitmek executives, it's around ve tekrardan 400% aynı of yeteneği the bulmak yearly bir yandan salary. da And maliyetli. it's quite challenging to find the right person, train that Eee, person. So it's Bu büyük a istifa very furyası aslında costly neleri doğurdu? İşte process. Great So Resignation, what Great did this Hire'ı doğurdu great gibi bir resignation lead to? beklenti var. There is an Gerçekten expectation that yetenek great savaşları resignation şu turned anda var into great firmalar hire. arasında. Now, yes, there are Bu büyük talent istifa wars furyasından between sonrasında artık yetenek companies savaşları right takip now ediyor. after this great Ve wave tabii of kimler kazanıyor resignation. 2022'de And baktığımızda who bu is winning savaşları? these Gerçekten wars in en iyi yetenekleri 2022? işe alım Well, trenlerinin en hızlı bir şekilde ve it en verimli bir is the şekilde companies that geçirenler ve tabii rakiplerinden manage önce to geçirenler. Artık get the firmalar best gerçek talents go kalifiye through the personel için recruitment tunnel in rekabet the eder fastest durumda. possible way. Müşteriler için rekabet And artık bitti bir yandan. Bu competition sefer çalışanlar için for rekabet ciddi anlamda customers is başladı. now over, but now there is Çalışanlar a için competition baktığımızda for tabii ki talents onlar between artık daha companies. uzaktan And when you look başvurabilmek, at daha the esnek çalışma koşulları talep ediyorlar. employees, the Bunları applicants, sağlayabilen they want firmalar to be able to hızlı apply başvuru remotely alabilen, and they uzaktan require çalışmayı, esnek flexible working çalışmayı, hours. farklı yapılarda So the çalışmayı companies who are destekleyen able to firmalar do this kazananları are one olacak step aslında bu yetenek ahead in savaşlarının. the talent Ve wars. tabii They will be ki the winners. var olan And of elindeki course, yeteneği elinde tutabilenler those who are able yine kazanan to olacak. preserve the talent they already have will be the Biz iş winners. çözüm olarak bu So, sürece peki as nasıl BizChosm, destek how do oluyoruz? we Gerçekten biz de support yazılım this sektöründe process olduğumuz için since we are benzer in the süreçleri biz software yaşadık. Kendi sector? müşterilerimiz We çok büyük experience global ve similar processes. kurumsal firmalar olduğu için We have onlarda da clients who 2019'dan are beri bu big global süreçleri birebir companies, gözlemliyoruz and ve since neler 2019, we yapabiliriz? have been Sistemsel observing olarak these nasıl yardımcı processes, and we olabiliriz? are Sadece looking at what operasyonel we can ürünlerle do değil de biraz daha akıllı ürünlerle systematically, not just with bu operational işi büyüğü nasıl products, but with alabiliriz? smart Nasıl daha iyi bir products. yere How can we getirebiliriz take on this süreçleri? workload, and Bunlara how can we odaklandık. improve the processes? That's what we focused Personay on. isimli bir We ürünümüz have ve a aslında product called potansiyel yetenekleri Persona, rakiplerinizden and önce nasıl with this bulabilirsiniz? software, you can find the Biraz ona potential destek talents verdik. before Peki bu your competitors. We try yetenekleri to buldunuz. support that, Bunları içeride and you onboarding dediğimiz find aslında these bildiğiniz gibi bir talents, süreç artık and çok then önemli there hale is the geldi. onboarding Dediğiniz gibi process, which işe is alınan becoming very kişilerin ayrılma important çok because yüksek. there's a O very yüzden high o dönemi rate şirket of kültürünü people leaving the job uzaktan da after they olsa are tabii recruited. uzaktan So çalışma koşulları ile beraber even uzaktan da olsa if it is done remotely kişiye with the remote working anlatabilmek, conditions, hemen o it şirketin is kültürü important içerisinde to nefes be able alabilmek to çok önemli. express your Bu süreçte processes insan to kaynaklarının the operasyonel new süreçlerle değil employee de and gerçekten bu onboard that süreçle, person. onboardingle And ilgilenmesi gerekiyor. Burada nasıl you destek really need olabiliriz? to Ona deal with odaklandık ve onboarding dijital at that özgü point. And uygulamamızı we looked geliştirdik. at what we can do here, and Ve we tabii now have artık our digital personelimizi doğru kaynağı bulduk application ve for işe alımını this. And gerçekleştirdik. then we find Bundan the right talent, sonrasında we recruit the right nasıl talent, takip edebiliriz? Yani and çalışan how can deneyimini we nasıl then iyileştirebiliriz? follow up? So, how İçerideki can we verileri improve kullanarak bunu the nasıl yapabiliriz? employee Artık biraz daha uzaktan experience? çalışmayla How can beraber we birebir use iletişim, our insan kaynaklarının herkesle birebir iletişim kurması resources? biraz How daha can we zorlaştı belki use ama our data? içeride gerçekten çok Because önemli one bir to one kaynağımız var. Bu da communication veri. is becoming Bu more verileri nasıl etkin challenging kullanabiliriz? with remote working, but we Çalışan have a deneyimini, huge insan resource, kaynağını, which is yönetimi data. nasıl üst How düzeye can we efficiently getirebiliriz? use data Bunun üzerine for odaklandığımız employee HR'lik management and kaynatıcı employee ürünümüzü experience? geliştirdik. And we developed a product for that HRlytic. İlk olarak Now, yapay zeka first of tabanlı all, işe alım AI platformumuzdan, Personai'den based biraz bahsediyor recruitment olacağım. platform Personai. I'd like Aslında to talk hem about that a little e, bit. firmaları hem de Both for companies çalışanları and destekleyen bir uygulama. employees, it provides Sizin support. işe ilan çıkışınızı As soon otomatik as hale you getiren, çok hızlı bir publish your şekilde ad, or ilan it çıkmanızı, actually doğru ilanı aslında doğru automates yetkinlikler bir ilan your çıkmanızı ad publishing, sağlayan, it does it bir yandan da does it aslında in a very başvuranların da çok fast hızlı bir way, şekilde and başvurmasını also yine aynı it şekilde enables sağlayan, applicants yani to çoğu apply standart in hale a very gelmiş fast manner as well. süreçleri optimize A eden lot of bir standard uygulama. processes are optimized Tabii with this bunları software, yaparken de hem and while it is çalışanlara doing hem this, işe of alım course, yapan kitleye it chatbotlar aracılığıyla asistanlık eden, uses süreci chat hızlı bir boxes şekilde to takip assist etmelerini sağlayan both the ve aslında applicants and biraz the da öneri employer yapan so hem they can çalışanlara hem de follow the işe process, alım and it yapan also makes şirketlere öneriler suggestions getiren akıllı both bir to the sistem. applicant and the E, recruiting company. It's a smart system. Burada daha öncesinde biraz aslında firmalardan bahsettik. Firmalar ne And we bekliyor, neler talked about kaybediyorlar. companies already, Ama what işe they alım expect, what yaparken they're losing. personel But yani during başvuru recruitment, yapan adaylarda aslında nasıl bir süreç işliyor? uh, Buna baktığımızda da we also need to look at the
process for Eee, candidates. And when we look at 20 that, dakikadan uzun süren bir başvuruyu artık adaylar an tamamlamak application istemiyorlar. that Hızlı bir lasts sürede more başvurularını than yapmak 20 istiyorlar. minutes is not preferred Ve by de aslında applicants başvururken anymore. They want %76'sı to diyor ki apply ben ne kadar fastly, sürede bitireceğim and bu başvuruyu. Bunu 76% bilmek are istiyorum. saying, I want Yani to zaman know benim how için long çok it will önemli take gerçekten. for me to apply, because time is very important for all of Tabii us. bilgilendirme çok And önemli, of şeffaflık course, çok önemli. Hem information şirket sharing and içerisinde hem transparency de is very potansiyel adaylar important için de within the aslında bu company geçerli. and also for Mutlaka bir geri potential dönüş candidates. bekliyorlar. Yani 2 So they haftalık bir süre expect geçti ve some hala sort geri of dönüş response. olmazsa If it's been 2 weeks and %66'sı there has aslında bu been başvurunun no boşa response, olduğunu düşünüyor ve then yeni iş olanakları aramaya 76% doğru that yöneliyor. Yani this aslında think adaylar that this açısından bu application sürecin çok iyi yönetilmesi was in gerekiyor. vain. So Gerçekten the kalifiye adayı process needs kaybetmemek to be açısından. managed very well in order Bu to not use uygulamamızda the neler qualified yaptık? Adaylar candidate. açısından So what did we baktığımızda do in tabii this yapay zeka tabanlı bir uygulama olduğu application? için Now, since öğrenen it's an bir uygulama. AI-based Farklı CV application, tiplerini aslında it öğrenip actually başvuru learns yapıldığında the o different CV'deki CV farklı CV types, tiplerindeki and when özellikleri there is an kendisi otomatikman alıp application, zaten it başvuruyu kendi automatically dolduruyor. takes Yani başvuru the süresi bu bahsettiğimiz 20 dakikayı aşmasınlardan characteristics çok daha in kısa the sürede CV birkaç and dakika fills out the içerisinde form automatically, tamamlanabiliyor. and in just Tabii a ki few LinkedIn, minutes the Indeed gibi, JobSeek application gibi farklı can farklı be platformlarla completed. zaten Of course, entegrasyonumuz it var. has Oralardaki integration with CV'lerini zaten LinkedIn, hızlıca upload JobSeek, edebiliyorlar. etc. Onun So the dışında kendi CVs manuel there can CV'lerini de easily be sistem uploaded, otomatik parse edip and they can also başvuruyu hızlı bir şekilde manually tamamlamasını upload their sağlıyor own adayın. CVs, and the system Web enables the tarama candidate özelliğimiz to var. quickly Bu complete the özelliğimiz de application. aslında We also have hızlı bir a şekilde ilan çıkmak. Çok sayıda ilan çıkılıyor ve tabii artık çok browsing farklı pozisyonlar aranıyor. quality. Eskidenki Now, işte ads can iş be geliştirme müdürü published very gibi quickly. hani For example, temel before şeyler we had a pozisyonlar yok. Biraz daha business farklı development pozisyonlar. Her gün yeni manager, yeni right, as a pozisyonlar çıkıyor. position, but now there are İşte very çalışan different deneyimi positions. yöneticisi For gibi. example, employee Teknik tarafta yeni experience teknolojiler manager. geliştikçe örneğin And yazılım on the firmalarının technical side, aradığı with the yetkinlikler de development çok of çok new farklılaşmaya technologies, başlıyor. competencies are changing very much as Akıllı well. sistem olduğu için So, aslında since this is çoğu a işe alım smart platformunu system, dinliyor. it Milyonlarca actually e, browses through many başvuru, recruitment platforms. iş ilanını Millions of dinleyip ne tür applications pozisyonlar için are ne tür yetkinlikler browsed, aranıyor. and Bunlarla it ilgili looks öneriler at getiriyor. Yani what daha type of güncel, daha competencies are updated required ilanlar çıkmanız için for size öneriler specific getiriyor. types of Aslında positions, siz bir and it pozisyonu makes yazdığınızda suggestions ne to tür you yetkinlikler about nedir, what ne type tür of kriterler olmalı. competencies Bunlarla and ilgili zaten criteria sistem size you may öneri need to getirmiş oluyor. have Siz for kontrolünü a yapıyorsunuz ve specific hızlı bir şekilde position. ilana So it çıkabiliyorsunuz. generates all Bu that. You just yetkinlikleri check and publish your isterseniz ad. kendiniz de bir ağırlık verebilirsiniz And veya you can sistemin also bu give pozisyonda weight aslında to şu these yetkinlikler daha competencies, ağırlıklı, bu daha az or önemli diye you can verdiği bir accept the önerme de olabiliyor. system's proposal Böylece about aslında çok the hızlı bir weight of şekilde competencies ilanınızı required for çıkmış the oluyorsunuz. position, and you are able to publish your ad Bunun very bir quickly. sonraki aşaması And the bahsetmiştik. next 250 tane başvuru, stage 4-6 here, görüşme, we bir said iş ilanı. around 250 Gerçekten çok ciddi bir applications, süreç. 4 to 6 Bundan tabii çok interviews, daha and one yoğun başvuru recruitment. alan So this kurumlar is da var. quite a Genel ilan significant çıkan process, kurumlar da var. and there İşe are alım companies süreçleri that yoğunlaştığı receive için. much Burada more adayları than sizin this in terms iş of the number of ilanınıza göre aslında applications, sıralıyor and sistemde. there are Size uygun companies that have bulk adayları ads published. önceliklendiriyor. So Tabii ki diğer it adayları da actually görebiliyorsunuz. creates a Ama bir ranking of the önceliklendirme candidates, and it getirip creates a belki hiç priority for bakmayacağınız you. yaklaşık %40 And gibi bir gereksiz başvuru süreci olduğundan bahsetmiştik. we had said Bunun there is önüne geçmeyi 42% hedefliyor. of Böylece aslında işe non-eligible alım yapan applications. kişiler It enables you daha to farklı alanlara prevent yönelip wasting hani time bu tür looking through operasyonel these. şeylerden, So işlemlerden kurtulmuş it oluyorlar. rescues you from these Tüm bu operational aşamalarda stages. hem işe alım yapan And in all of firmaya these hem de işe processes, arayan there is a chatbot personele support for chatbot'la the da aslında recruiting destek company veriyorlar. and Tüm bu the süreci sistem applicant. üzerinden takip You edebiliyorsunuz. are Benim iş able to başvurum follow up with this nerede, process ne durumda? through O the system. belirsizliği You ortadan can kaldırmak see gerçekten the önemli. Onu situation ortadan of your kaldırıyor. application. It Yine removes the uncertainty işe around alımı it. yapan And personel için de aslında again, görüşmelerin ayarlanması, hangi for adaylarla setting the görüşmeler yapıldı, interviews sonuçlar ne oldu, işte and şu adaylara bu yetkinlik testlerini who were gönderelim, part of bu yetkinlik interviews, testlerinin what were sonuçları the ne oldu gibi results. aslında bütün bu Let's send süreci these bir akış competency olarak tests. What were the izleyebilmenizi results of sağlıyor. those tests? Doğru It adayları enables you to bulduk. look through Akıllı bir sistem this entire sayesinde. process. Şimdi So artık we dediğimiz gibi found o the adayın right candidates işe through a giriş smart aşaması system. var. Now we Bahsettiğimiz have onboarding the gerçekten onboarding önemli. process of that Kişinin işe candidate. It is a alınması, very important şirkette stage. tanışması, bazen hiç The şirketin merkezine recruitment gelmeden veya and kişilerle yüz yüze introduction dahi of the görüşmeden bir employees. onboarding süreci Sometimes yaşayan they don't adaylarımız even come oluyor. to the Bu durumda company without insan meeting kaynaklarının aslında anybody o face to adayla face. birebir They need to iletişime complete their odaklanması, onboarding.
zamanını buna ayırması And gerekiyor ama tabii focusing bir sürü de on the evrak communication işi with that oluyor sana. employee is important. Özellikle And there's toplu also işe a lot of alım paperwork alımlarda yaklaşık at that evet time, 200 kişi alan, especially 500 kişi, 1000 kişi alan when you kurumlarda recruit e, a bu group of dokümanların people at the toplu same olarak time, like sisteme 300 people or aktarılması, 500 people. It tek tek enables adayların you hangi to evrağı transfer var, these hangisi eksik documents bunların collectively belirlenmesi, into the system. arşivlenmesi Uh, gibi bir süreç sonra eksiklik it takibi. helps you identify the Aslında bütün missing bunları yine yapay documents. zeka sayesinde And optimize eden bir with AI, yapı it sunuyoruz. optimizes this Buna da dijital entire özlük process. uygulaması And diyoruz. we call Burada this evrakların application sadece taranması the yeterli. digital Sonrasında hangi identity evrak application. nedir? Hangisi bir And kimlik of kartıdır? course, you Hangisi fill diplomadır? out Hangisi your e-devletten alınmış bir doküman, ne dokümandır? Bunları sistem documents, tanıyor. and Çünkü the artık system öğrenen is bir able modelde to çalışıyor. identify which Ve document o is dokümanın which. içerisindeki gerekli And verilerin çıkarımını it yapıyor. Yani dağıtım extracts sistemiyle the tek tek girdiğiniz, required manuel girdiğiniz o data bütün verilerin of çıkarımını otomatik olarak this yapıyor. of Toplu these bir işe alım yaptığınızda siz documents, evrakları sadece and taradığınızda bütün you personel ait can hangi just scan personel the binasında documents hangi of dokümanı the var, personnel you hired, bunların kendi and kullandığınız it insan kaynakları yönetim is sisteminize de entegrasyonunu able yapıyor. to Yani özlük integrate those entegrasyonunu documents into sağlamış your oluyor. Bütün o HR girilen system. işte adres So bilgileri, basically, hangi okuldan mezun, the diploma bilgileri personal ve hatta isterseniz information, E-Devlet'te like gerçekten bu address doküman information, E-Devlet'te diploma alınmış bir doküman information, ve bu is personelin all dokümanı mı integrated into your kadar gidecek system, kadar and doğrulamayı da also the yaparak özlük documents entegrasyonunu da tamamlıyor. generated from the Ve tabii bu e-state app dokümanlara are ulaşılması gerektiği controlled. için dijital olarak So da ilgili the klasörlerde, personal ilgili personellerin information altında integration is made, arşivlemesini de yapıyor. and the archiving of these Ve tabii documents bunu are made yaptıktan into the sonra correct benim hangi personelimde folders. hangi dokümanım And eksik, bu after eksikliğin doing all takibi, that, you can uyarıları see yine the sistem missing tarafından documents, raporlanması and the yapılmış system oluyor. Böylece gives you ciddi bir warnings, operasyonel and there is a yük report ortadan kalkmış created oluyor. around this. İnsan So kaynaklarının there daha is a farklı, daha huge burden kalifiye removed from HR aktivitelere professionals, odaklanması sağlanmış and oluyor. they are able to focus on Doğru adayları, more kalifiye adayları qualified bulduk. Bu activities. adayları So işte we found the right aldık, onboarding candidates, süreçlerini we tamamladık. hired them, we Artık yapmamız completed the gereken onboarding bu adayları processes. elimizde Now what tutmak, we need to çalışan do deneyimini en is üst make düzeyde sure tutmak, şirketimizi genel olarak we insan kaynakları are able yönetimini to en iyi keep those seviyeye getirmek. talents. Evet, And online bazı şeyler yes, dijital bir çağdayız sometimes ve are being uzaktan done online. We are çalışma in a söz digital konusu. age, and we Belki have birebir remote her work, gün herkesle and we görüşemiyoruz. Ne may not have a durumdalar, chance verimliler, to performansları iyi mi contact everyone every veya day. şirketten How are they beklentileri nedir? doing? Are their Bunlarla ilgili performances nabızlarını good? nasıl What ölçüyoruz? are Artık their veri elimizdeki en expectations? büyük Well, değer. how do we Bu veriyi kullanıp, try to yorumlayarak, bu measure verinin this? geçmişte bize Data is ne very mesajlar important. verdiğine göre Through data gelecekte de bizi neyin utilization, we beklediğini try to öngörecek yapılar understand what geliştirerek messages bir insan the kaynakları information implies, looking at the genel sistemimiz past var and HRlytic looking adında. into the future. And we E, have a system called HRlytic. Burada bahsettiğimiz It's a aslında data analytics normal system, BI and sistemlerinden farklı olarak insan different kaynakları from tarafından normal bizim BI uçtan uca systems here. modüllerimiz de olduğu için çok büyük kurumlarda kullanıldığı We için have modules that İK we trafiğiyle ilgili use tüm in KPI very setleri big aslında companies tanımlanmış as durumda. well. So Bu nedenle basically, all tabii the bir firma KPI bu sets for yapıya HR geçtiğinde resource, for human tekrardan resources, kendisinin are already identified. ben bu metriği de ölçmek istiyorum veya şunu da almak And istiyorum diye çok vakit kaybedecek veya işte proje you harcayacak veya wouldn't have maliyet to harcayacak bir waste durumu too olmuyor. much time Zaten and KPI setleri tanımlı olarak önüne cost geliyor. Sadece to kurumuna identify özgü KPIs. You already belki have hani KPI adaptasyonlar sets yapabiliyor. populated in En front of üst you, and you can seviyeyi adapt them aslında görmenizi according to sağlıyor. your Yani bir company. yönetici And it seviyesinde enables you dashboardlar to görmenizi have a sağlıyor. top-down Bunlarla ilgili analysis. You can çok hızlı see yönetici sunumları executive hazırlamanızı dashboards. sağlıyor. You can Dakikalar prepare içerisinde executive diyebileceğimiz ölçüde presentations ama bir within yandan da minutes en üstten using en this alta data. kadar girdim But yaparak en basically, detayı it da creates yani a kişinin breakdown seviyesine from gidecek top kadar detaya kadar down, da gitmenizi sağlayan and you bir can see analiz all the sağlıyor. details all the way to the Esnek CVs of the raporlamaları people. içeriyor. Böylece And aslında it hani has insan flexible kaynaklarına reporting schemes. So in özellikle this way, raporlama anlamında ben bir de bu raporu especially almak istiyorum, bir for de şu raporu almak HR istiyorum. Excel'lerde reports, boğuluyorum dediği kısımların önüne geçmiş oluyor. Çünkü where you her say, I'm personel getting aslında lost in kendi istediği Excels, I raporu, want esnek this raporu report and that istediği report, kriterlerle it eliminates all that oluşturabiliyor. process because you can Ve create the çok hızlı bir criteria you want implementasyon for each sürecine de report. girebiliyoruz. And there can be a Çok very tek quick tuşla aslında implementation ürünü hemen process. kullanılır So with hale a single geçebiliyor click, bunlar ve you görsel can olarak da aslında start to use the güzel bir program. ön And sunuyoruz. it also has a Birkaç örnek nice aslında visual modüllerimizle interface. ilgili Just to give you a verebileceğim. couple of Bahsettiğimiz hani examples üst about yönetimi our görevlerin modules, daha this üst is seviye
raporlamalarla the başlayıp executive aslında bunların reporting en screen detayına where kadar you have the gidebiliyor. high Çalışan level sayısı, reports, işte and you can FTE ne go kadar, all işe the alım way yapıldı, ne kadar kişi into the ayrıldı, details, ne into the gibi breakdowns. nedenlerle You can see the ayrıldılar number of employees, gibi how many anlık people olarak resigned, görebilecekleri what ve were the mevcut sistemin reasons. You performansını can hiçbir see all of şekilde that etkilemeden görebilecekleri görsel instantly, and dashboardlar ve burada görülen aslında these are bütün the visual dashboardları hızlı bir şekilde dashboards you alıp have, üst and yönetim you can sunumlarına da take these dashboards koyabiliyorlar. very quickly Dediğimiz and gibi insert buradan them into işte işten executive ayrılanların üzerine presentations. tıklayıp You onların can detayında click on ayrılanların CV'sine kadar, the özlük employees that bilgilerine have kadar resigned, gidebilen bir and you yapıya sahip. can see all the way to their CVs and Yine their zaman personal yönetimi, information, işte izin and time kullanımları, ne kadar management, personel uzaktan the çalışıyor, use uzaktan of çalışanların leaves, how performansları many gibi employees are aslında working tamamen remotely, istediğiniz what kriterler are the bazında performances of raporlamaları, remote şirketin anlık employees. So you nabzını, can see insan kaynağı reports anlamında based nabzını on tutmayı all sağlayan this analizler criteria, veriyor. and you can Maaş verilerini, maaş basically istatistiklerini see içeriye how yükleyip your mevcut human resources durumunuzla, are pozisyon bazında performing, karşılaştırmanızı sağlıyor. and you can Özellikle de hani see the enflasyonist bir ortamda olduğumuz salaries and için bu positions and ortamda create a iyileştirme comparison, gereken, daha because sık we iyileştirme are in yapılması an gereken inflationist dönemler oluyor. environment, so Bunlarla there may be ilgili requirements for size improvement more güncel verileri frequently, karşılaştırmanızı and sağlayıp hızlı bir you şekilde are aksiyon able almanızı to compare sağlıyor ki up-to-date mevcut data yeteneklerinizi de and take geç olmadan, fast kaybetmeden action önlem so you alabilin diye. don't lose your existing talents. Ve aslında en önemli belki kısmı And yapay maybe the zeka most tahminlemeleri. important Mevcut verileri part is size AI gösteren zaten çok forecasts. sayıda BI There tool'u var. are Hani a çok lot büyük of firmalar BI da tools zaten that bunu show you kullanıyor the ama ileriye existing yönelik data aslında tahminleme already, yapmak but biraz daha forecasting into the farklı. future Verileri is a yorumlayabilmek, little more different, to be geçmişteki able veriler ne gibi to sonuçlar doğurdu, bunlara göre interpret öğrenip this data, aslında size önerilerde bulunan understand bir from what yapı this data sunmak meant in the önemli. past, and Burada make geçmişe göre aslında forecasts based baktığınızda on this önümüzdeki is dönemdeki işte important. çalışan And sayınız here, when nasıl olacak, you ayrılma look at it, oranı it nasıl tells you olacak, ne gibi how many beklentiler employees var. you will have in the future, Bunlarla what your ilgili turnover öngörüler rate will look diye like. size sunuyor. It creates Aynı zamanda forecasts işte bir çalışanın about that. hani işten ayrılma potansiyeli olan And çalışanlarınız kimler? for Bunu tabii employees sistemdeki with verilerle, potentials to yani işte son resign, who are dönemdeki they? It hızlı tells you that. ayrılmaları, Um, performansındaki Again, it değişiklikler, uses data geri in bildirim, the system aldığı for geri this, bildirimler the amount of gibi leaves farklı they have been farklı taking, göstergelerle their performances, sizin yıldız the feedback they have çalışanlarınızın, been yani gerçekten receiving. kaybetmek So istemediğiniz, it şirketiniz için tells bir değer olan you, çalışanlarınızla ilgili size uyarılar, erken uyarılar veriyor or it ki hani gives you o early çalışanlarla warnings iletişime about geçip your top kaybetmemek için neler performing yapılabilir, uh, ne gibi sorunlar employees, yaşıyor, bunlarla and ilgili you can look into what you önlemler can alabilin do diye. to Bunun dışında da aslında prevent farklı them farklı from yine resigning. modüllerimiz And var. we İşe have alımla ilgili different modules bahsetmiştik. about recruitment. We had Zaten already bir talked tool'umuz about var it. Personai We isminde ama have a işe tool, alım it's yaptıktan called sonra Personai. gerçekten But doğru işe after alım yaptınız mı, recruitment, yapmadınız mı? was it Bu really the aldığınız right personel içerideki recruitment? Is performansı this ne durumda? employee Siz son dönemde ne tür performing kişileri well? işe alıyorsunuz veya What type of e, employees teklif are you yaptığınız recruiting kişilerin red recently? oranları neler? Or Bu what kişiler neden are the reddediyorlar gibi rejection eğilimleri, yani ratios aslında bu of the süreçte people you make iyileştirmek için proposals to, and daha why neler are they yapılabilir? rejecting your Bunu proposals? size sunan How can the process bir be yapısı improved? var. It gives you Performans information yönetiminde about yine aslında all of çok farklı that. artık And performans metrikleri again, var. OKR there yapısına are a lot of different geçirebiliyorsunuz. performance Ee, metrics, Burada as you know, these days. kişilerin işte And periyotlarına, kıdemlerine, kategorilerine you göre look at ne the durumdalar? Hedeflerine seniority ne kadar levels eriştiler? of Hangi people, kategorilerde how are sorun they var? performing, Hangi how pozisyonlarda have they bir realized problem their var? targets, Bunları yine in which öngörmenizi categories do you have sağlayan, analiz problems. It etmenizi sağlayan enables bir you to modülümüz. analyze all of Ve this eğitim yönetimi. through the Son dönemde performance zaten management genel module, olarak ilk and the aslında training uzaktan eğitimler oluyor management. ama bu eğitimin As you know, remote performansını training is very ölçmekte çok önemli. popular Çünkü ciddi bir recently, but it maliyet is harcanıyor very tabii ki important to eğitimlere. measure the Eğitim performance bütçeleri of açıklanıyor. trainings, Bu because bütçelere there ne are kadar serious yaklaşıldı? investments made into Yapılan technical eğitimler ne trainings, kadar verim and alındı? basically there are Bu training eğitimler budgets, and sonrasında you are able gerçekten to look at belirlenen how hedeflere efficient the training ulaşıldı mı? Ne kadar was, yaklaşıldı? where the Gibi targets öngörüler actualized ve through analizler these yapmayı sağlayan trainings. You bir are modülümüz de able to eğitim yönetimi. conduct analysis on that Benim as well. anlatacaklarım So bugünlük bu that's all kadar. I'm going to say for today. Yani biz Thank you çözüm very olarak much. aslında
So, bahsettiğimiz biraz daha as akıllı biz sistemler son çözüm, dönemde insan we kaynakları are talking about tarafındaki smart gerçekten çok systems büyük on the değişimler HR yaşandığı için side e, recently bu because there have değişimlere been biraz daha immense ayak uydurmasını, changes, biraz daha and bu to dönemde be able to adapt çalışan to these memnuniyetini, çalışan changes deneyimini and firmaların ön plana to çıkartabilmesi için improve the yaptığımız employee uygulamalar experience, burada employee genellikle işte yapay satisfaction, zeka geliyor, we are hani focusing kişilerin on önüne mi different geçiyor, insan kaynaklarının applications, önüne mi geçiyor veya and there insanlar are işsiz mi questions kalacak about gibi whether or not AI is düşünceler tabii coming and ki taking olabiliyor over the ama aslında bizim jobs, yapmaya and çalıştığımız people are going to be operasyonel unemployed. But süreçleri what optimize we are etmek trying to do ki is gerçekten insan kaynaklarının optimize tamamen operational processes çalışan deneyimine with odaklanması, daha AI, kalifiye kişilere so HR odaklanması. can really focus on E, employee Bu experience nedenle de teşekkür and ediyoruz. more Çok important güzel bir tasks. So thank you for this girişimde opportunity. It katılım oldu was a Power BI very içerisinde. nice participation for Görüşmek us as üzere. well. Thank you.